talking about paying homages to the lineage masters. And we were at the beginning of that. And I thought we finished the part paying homage to Buddha Samantabhadra, right? Yes. And Dorje Sempa, yeah. Dorje Sempa is finished? Yes. Yes. Okay, sorry. Now to grab Dorje. All right. Okay. I bow down to the feet of Surati Vachara. It's a Garab Dorje. And Garab Dorje, who is the Lord of the Munis, returned in the form of a Bodhisattva. Munis means Buddha Shakyamuni, returned again into this earth in the form of a Bodhisattva. And who is the keeper of Vajrasattva's treasury of wisdom? Actually, of course, Garab Dorje is an emanation of Buddha Shakyamuni, and also Garab Dorje was same as Vajrasattva, and because he was a keeper, or he has the wisdom, same as Vajrasattva. And when he was just born, and he said, whatever Vajrasattva knows, I know. Yeah. So, so that's why we say Garab Dorje was a keeper of Vajrasattva's treasury of wisdom. And who is the holder of victory of Vajrapani? The Dzogchen teachings given, from Samantabhadra to 5 Buddha families, especially to Vajrasattva. And then Vajrasattva taught the Dzogchen teachings to Vajrapani. And then Garab Dorje had direct visions of Vajrapani and receiving Dzogchen teachings from Vajrapani as well. Thì kỳ rồi đó là thầy đã giảng về cái dòng truyền thừa qua các vị tổ, tức là phần kính lễ các vị tổ dòng truyền thừa. Thì thầy đã giảng xong cái phần kính lễ ngày Kim Các Đọa, và cái đoạn kệ kế tiếp đó, 4 câu, tức là con đảnh lễ dưới chân Garab Dorje. Thì Garab Dorje đó ở đây cũng nói thêm cái câu là chính là Mâu Ni Vương hóa thân Bồ Tát. Thì như vậy đó là ở đây nói là kính lễ ngày Garab Dorje, và Mâu Ni Vương đó, hay là Mâu Ni Vương chính hóa thân Bồ Tát, thì Mâu Ni Vương ở đây tức là nói về Phật Thích Ca. Thì như vậy là ngày Garab Dorje cũng chính là Phật Thích Ca hóa thân trở lại. Và trong đây nói là ngài trưởng quản chí tạng Kim Cang Tát Đọa. Trưởng quản tức là cái vị nắm giữ pháp đó, của người Kim Cang Tát Đọa. Thì như vậy là ngài Garab Dorje cũng chính là Kim Cang Tát Đọa, cũng chính là Phật Thích Ca hóa thân, và cũng là Kim Cang Tát Đọa, và ngài nắm giữ cái tạng chí tạng của Kim Cang Tát Đọa, vân vân. Thì khi mà sinh ra đó, ngài mới sinh ra đời, ngài đã tuyên bố là
Đức Kim Cang Tát Đọa biết gì thì ta biết nấy, tức là cái biết của ngài tương đương với Kim Cang Tát Đọa, thì như vậy ngài cũng chính là hóa thân của Kim Cang Tát Đọa. Thành ra mới nói là ngài trưởng quản trí tạng, tức là nắm giữ và cai quản cái trí tạng, tức là kho trí tuệ của ngài Kim Cang Tát Đọa. Và như vậy đó là ngài ở đây cái câu kế tiếp đó cũng nói là trì giáo giả của Đức Phật Kim Cang Thủ. Thì như vậy ngài cũng là nắm giữ pháp của Kim Cang Thủ, bởi vì ngài Kim Cang Thủ là trưởng quản mật tạng ở trên trái đất này, thì như vậy ngài cũng nắm giữ mật pháp của Kim Cang Đọa. Thì như vậy từ Đức Đại Phổ Hiền Như Lai là vị sơ tổ của dòng pháp này, truyền đến qua ngũ bộ Như Lai và đến Kim Cang Đọa, rồi Kim Cang Tát Đọa truyền cho ngài Grab Dorje. Và ở đây đó cũng trong cuộc đời ngài Grab Dorje, ngài cũng có cái liên kiến nhận pháp trực tiếp từ ngài Kim Cang Thủ. Thì như vậy đó là cũng nói là ngài là trì giáo giả, tức là cái vị nắm giữ pháp của Đức Kim Cang Thủ. Thì như vậy là ngài cũng nhận pháp của Đức Kim Cang Thủ qua cái liên kiến đó. And then homage to Pemasambhava. Saroruha Vajra. Bestow your blessing into my heart. You who are Lord Amitabha appearing in the form of a human. Guru Rinpoche was an Indian Acharya, Indian man, Indian master. And therefore we call him form, right? He was in the form of a human. And then Guru Rinpoche was the emanation of Lord Amitabha. Amitabha is like the father to Guru Rinpoche. And because of Amitabha's wisdom or compassion, there is a appearance of Guru Rinpoche in this human realm. So they are actually the same Buddha or the same nature. And Guru Rinpoche, who are a Vajra holder in the form of a king of mantra. After Buddha Shakyamuni passed away, and then in a short time, Guru Rinpoche was born in the lake, in this human realm. And the reason for him to appear in this world is to teach, to spread the tradition of mantra. And Guru Rinpoche was the first master who spread the teaching of mantras into this world very sort of great ways. And of course, the tradition or the mantrayana was already existed in the Buddha's time. Buddha also turned the wheel of Dharma of mantra when he was still alive in India. But after that, during the time of Guru Rinpoche, even mantrayana is even more sort of popular and becoming more alive. Therefore, when there's no compassion or no wisdom or no power of Guru Rinpoche,
Mantrayana cannot exist like this, cannot spread like this into this earth. So, so therefore, Guru Rinpoche here said Saroruha Vachara. I think this is also meaning that lake boron or ocean boron or something. Also ocean boron Vachara. Vajra, that born was born in the ocean, and holder of Mantrayana, and have spread the Mantrayana throughout the world. Thì ở đây đó là cái câu kệ ở đây nói xin gia trị tâm con hãy xanh liên hoa, thì tiếng Tạng là Saruha, thì tức là hay một nói cách khác đó là cái vị sinh ở hồ, nhưng mà ở chữ Hán đó, thì cái hồ mà lớn đó, người ta cũng gọi là hải, tức là biển, hay là giống như bên Tây Tạng có cái đúng là cái vùng đó, cái hồ Thanh Hải, nhưng mà cái hồ đó nhưng mà ta gọi là hải, tại vì nó lớn. Đây là dịch ra là hải xanh liên hoa, tức là sinh ở cái hồ lớn. Thì ngài chính là Phật Di Đà thị hiện. Tại cái câu kế tiếp nói ngài là Phật Di Đà thị hiện thân người, và thị hiện cái thân người ở bên Ấn Độ. Thì Tôn sư Liên Hoa Sen chính là hóa thân của Phật Di Đà, hay nói cách khác đó là Phật Di Đà cũng là cha của Tôn sư Liên Hoa Sen. Và vì cái lòng từ bi của Đức Phật Di Đà nên ngài mới hóa thân làm tổ Liên Hoa Sen. Thì như vậy có thể nói là tổ Liên Hoa Sen với Đức Phật Di Đà là đồng một thể tánh. Và ở một dạng khác thì cái câu kệ kế tiếp nói là một kim cang trì trong thân chú chủ. Thì chú chủ tức là những vị mà giống như vua hay là chủ tể hay chúa tể trong cái pháp mật, tức là trì chú đó, thì gọi là chú chủ. Thì như vậy ngài cũng là ở cái vị tức là ở cái trình độ kim cang trì và hiện thân chú chủ. Thì sau khi Phật Thích Ca tịch diệt, Phật Thích Ca thị tịch đó, thì có thể nói là Phật Thích Ca cũng hóa thân lại làm ngài Liên Hoa Sen và sinh ra ở cái hồ đó mà người ta gọi là tiếng Hán gọi là hải đó. Và để truyền bá quảng dương mật pháp với một cách thù thắng. Bởi vì Tôn sư Liên Hoa Sen đó cũng có thể nói là vị tổ đầu tiên dạy mật pháp cho cái cõi người này, dạy một cách thù thắng. Tại sao gọi là thù thắng? Bởi vì ở thời Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca cũng có truyền dạy mật pháp ở bên Ấn Độ, nhưng mà giới hạn một phần nào. Nhưng mà chỉ trong cái suốt khoảng thời gian mà trong cuộc đời Liên Hoa Sen đó, thì ngài mới truyền bá rộng rãi mật pháp hay là mật thừa. Thì ra mật thừa mới phổ biến, mới thịnh hành ở trên cái cõi người này. Thì như vậy đó là có thể nói nếu không do cái lòng từ bi của ngài Liên Hoa Sen đó, thì mật thừa không có được quảng dương rộng rãi như ngày hôm nay. Vì vậy là nói đến tổ Liên Hoa Sen đó, thì cái danh hiệu của ngài nhắc lại là gọi là Hải Sen Liên Hoa, và ngài chính là cái vị mà trì giữ mật thừa hay mật pháp trong cái thế giới này. And then how much to Lungchen Ramjem? I place on my head the lotus feet of Lungchen Ramjem, who is a Manjushri in the form of a Lord of profound secrets, who opened the treasury of Surati Vachara, Pema Sambhava, and Vimala Mitra.
and was dedicated to study and meditation, and who led a simple life in the mountains. Longchen Ramjem. So of course we have many. There are many great lineage masters, but of course we to save time and to save paper and ink, we don't have to how much to each lineage masters. But here I put some of the most important masters here, and through remember them, we remember and we homage to all the lineage masters. And Longchen Ramjem is a very, 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 very important master, Dzogchen master in the history of Tibet. And after Guru Rinpoche, I think Longchen Ramjem is the only or one or the most important teacher who taught Dzogpa Chenpo very sort of limitless way, very, very great ways, and to spread the teachings of Dzogpa Chenpo. And Longchen Ramjem was known as a Manjushri, the incarnation of Manjushri, and Lord of profound secrets, because he composed many important commentaries on the Dzogchen teachings, and they are the most important books that we study now on the earth, probably, especially in Tibet. Therefore, we say Lord of profound secrets. And Longchen Ramjem, who opened the treasury of Surativachara, Longchen Ramjem opened the treasury of Garab Dorje. We can say Longchen Ramjem accomplished the wisdom of Surativachara, Garab Dorje, and Pema Sambhava, and Vimalamitra. Garab Dorje, Guru Rinpoche, Vimalamitra, these are the history of humanity in the human world. These three are, we can say, the most important masters for the Dzogchen lineage. And in Tibet, Longchen Ramjem was very successfully accomplished the treasury of Garab Dorje, Pema Sambhava, and Vimalamitra. Maybe you translate this now. Okay. Thì kế tiếp là cái đoạn kệ mà kính lễ tổ Longchenpa, mà tiếng Việt dịch là chân như, tổ chân như. Thì như vậy ở đây là nói kính lễ, ở trong đó con đảnh lễ Godsen Longchen Ramjem. Thì ở đây đảnh lễ đây có nghĩa là Godsen là một là người ta đặt cái trán mình lên chân của vị đó, hai là đặt cái chân, tức là đặt lên đầu mình thì gọi là đảnh lễ. Thì như vậy đó, câu kệ kế tiếp đó, nói là ngài là văn thù hiện thân mật chủ, mật chủ tức là chúa tể của mật pháp đó.
và khai truyền cái phục tạng của tổ Hungkar Dorje, tổ Liên Hoa Sen và tổ Vimalamitra. Và câu kế tiếp nói là ngày sống giản dị trong núi và siêng văn tư tu. Đó là 4 câu kệ. Thì như vậy, nếu mà nói về các vị tổ để kính lễ đó, thì có thể có rất nhiều vị tổ của các dòng pháp, tức là đáng để cho chúng ta kính lễ. Nhưng mà ở đây đó, để thầy đùa là để đỡ tốn giấy mực, nên thầy chỉ nhắc đến những vị quan trọng. Thì ở đây thầy nhắc đến tổ Longchenpa. Như vậy đó là là đây là một vị tổ rất quan trọng trong cái dòng đại viên mãn, tức là Dzogchen, đại viên mãn trong lịch sử của Tây Tạng. Thì sau tổ Liên Hoa Sen, có thể nói tổ Longchenpa là vị tổ quan trọng thứ nhì, bởi vì ngài đã truyền dạy mật pháp hay là pháp đại viên mãn qua những cách thức đặc biệt và rất là thủ thắng cho cái cõi người này. Và có thể nói ở đây là trong đây nói là ngài chính là ngài Văn Thù hiện thân mật chủ, vân vân. Thì vậy tức là ngài cũng là hóa thân của Đức Văn Thù. Và ngài trong cuộc đời ngài đã trước tác những cái bộ luận giải về đại viên mãn, và đó là những cái bộ luận rất quan trọng, và cho đến bây giờ Tây Tạng vẫn sử dụng những bộ này để tu học, vân vân. Và đây là những bộ luận rất là quan trọng trong cái cõi người này. Thì như vậy đó, khi mà nói đến ngài Longchenpa, ngài chính là mật chủ, tức là chúa tể của mật pháp. Và chúa tể mật pháp này đó, tức là từ những pháp của tổ Hungkar Dorje, vân vân, thì ngài đã thành tựu trí tuệ của những vị tổ như Hungkar Dorje, tổ Liên Hoa Sen và tổ Vimalamitra. Đó là những vị mà tổ quan trọng nhất trong cái thế giới loài người này, và đó là những vị tổ coi như là quan trọng số 1. Thì như vậy tổ Longchenpa đó đã tu thành tựu mật pháp của các vị tổ kia, tức là tổ Hungkar Dorje, tổ Liên Hoa Sen và Vimalamitra. Thành ra mới nói ngài là mật chủ, tức hay là nói chúa tể của mật pháp như vậy. We understand that when we say opened the treasury of such and such masters, means like Longchen Ramjam was the owner, become the owner of the treasury of those the wisdom of those masters like Hungkar Dorje. And Longchen Ramjam was a serious Dharma practitioner, that he dedicated his life study, like for studying and meditation, and also who spent his whole life in the mountains, in the cave. Was very, very simple and very, very, very little attachment. Very great Dharma practitioner. And he did a lot of studies. And not only that, but also he meditated a lot in like the places like Samyi, Chimpu, and Gangri Tokar. Samyi Chimpu was a main place to Guru Rinpoche. Guru Rinpoche practiced a lot, and Guru Rinpoche gave many teachings there to the 25 disciples of Guru Rinpoche. And the 25 disciples, all of them become enlightened, become noble beings.
there in Sami Mountain, Sami Chimpu. And then Longchen Ramjam also picked his own place called Gangri Thokar, and he spent most of his life there and meditate Dzogchen Chembo many years. And also he composed the 7 treasury and other many Dharma, important Dharma texts there. So therefore, he was able to give up all the other worldly Dharma activities, and he also did meditation, and then some like composing some Dharma text. So he was very genuine Dharma practitioner, and very serious Dharma practitioner, very diligent Dharma practitioner. So therefore, he accomplished a lot. He was so successful on his path. Thì đây chúng ta hiểu là tổ Longchen Ba đã khai truyền các pháp hay cái mật pháp thì của các vị tổ như đã nhắc tên như tổ Liên Hoa Sen, tổ Hungkar Dorje hay tổ Vimalamitra. Thành như vậy là tổ Longchen Ba đó coi như là những người nắm giữ những cái pháp đó, mật pháp đó, thì ra gọi ngài là mật chủ, bởi vì ngài nắm giữ cái kho tàng trí tuệ của tổ Hungkar Dorje, vân vân. Như vậy ngài là một cái vị đại hành giả dành cả cuộc đời để văn tư tu, tức là để học pháp và tu hành, và ngài tu hành cả đời trong những trên núi, trong hang núi, vân vân. Và ngài sống rất giản dị, rất là ít bám chấp vào những cái chuyện đời. Có thể nói là ngài là vị đại hành giả học nhiều và áp dụng để tu tập. Thì trong những cái địa danh hay cái nơi mà nổi tiếng mà ngày xưa các vị tổ truyền pháp, vân vân, thì ở nơi tu viện Samye này, ở vùng Chimpu và ở vùng Kangri Thokka, thì vậy đó, ở hai cái nơi mà tổ Liên Hoa Sen truyền pháp đó, tức là ở Samye và Chimpu, tổ Liên Hoa Sen đã truyền pháp cho 25 đại đệ tử, và tất cả các vị đều thành tựu và đắc kết quả thánh. Còn riêng ngài Longchen Ba đó thì ngài chọn một cái nơi tu hành ở Kangri Thokka, và ngài dành nhiều năm để tu tập ở vùng Kangri Thokka, và ngài trước tác nhiều cái bộ luận giảng về pháp đại viên mãn, và có thể nói ngài từ bỏ chuyện thế gian, mọi chuyện đời để tu tập, và ngài trước tác viết xét luận giải về pháp đại viên mãn. Vì vậy có thể nói ngài là một vị đại hành giả tu hành chân chính, tinh tấn, vân vân. John? Yes. Okay. And then Jigme Lengba, we also say Jiktra Langba. I pray that Jigtra Lengba will bestow the mind's accomplishment. We pray and we pay homage to these great masters because we want to receive blessing from them. So therefore we pray to them. We pay homage to them. Paying homage or pray to them is the only way to receive a blessing from them. And Jigme Langba or Jigme Lingba, he in whom innate wisdom appeared without his having studied.
Jigme Lingpa was different from most masters, because most masters, most lamas or great practitioners or like well-studied, they studied a lot. So they learned things from studying in this life. But Jigme Lingpa, of course, in his past lives, he had studied a lot. That's one reason. And the other reason is probably his knowledge, he got wisdom through his meditation. Because if we meditate correctly a lot, we can be more intelligent. That's for sure. But the problem is we don't study well and no meditation. And even though we do some meditation, and we don't know what kind of meditation it is, just the mind is like like a blunt or something. But if you know how to meditate, and then you meditate a lot, then your mind becomes very clear about everything, about very important or the nature of things. So therefore, meditation is the most powerful condition or causal condition to your knowledge. And Jigme Lingpa was also very serious Dharma practitioner and very diligent Dharma practitioner, who also spent most of his life in the mountains, like Sami Chimpu. And he also got his own place called Tse Rang Jung. And he practiced a lot, meditated a lot in these places, and he was very knowledgeable because of that. So therefore, like innate wisdom appeared without his having studied. And he who saw the Sadhaveta, profound points of the Dharmas, Sutrayana and Mantrayana. And he was very knowledgeable on the two traditions, like Sutrayana and Mantrayana. And some of his writings and some of his books are very, very, very important, very, very popular, and very clear, and very profound, because his wisdom. So therefore, Jigme Lingpa became very important Dzogchen master and lineage master in the Nyingma tradition. And he was able to establish his own tradition called Longchen Mingtik tradition. And so who is the great son of the teaching of the vast expanse of luminosity? Thì cái đoạn kệ kế tiếp đó là kính lễ tổ Jigme Lingpa, ở đây viết là Jigdra, nhưng mà tức là Jigme Lingpa đó. Thì nguyện Jigme Lingpa ban ý tất địa, bổn chí ngài hiển lộ mà chẳng phải học, vân vân. Thì như vậy đó, ở đây tán thán, khi chúng ta đọc những bài kệ này, chúng ta tán thán các vị tổ này hay các vị thầy này, và chúng ta cầu nguyện như vậy để mục đích là gì? Để chúng ta nhận sự gia trì của các vị đó. Như vậy một trong những cách mà để chúng ta nhận sự gia trì của các vị thầy vị tổ đó là chúng ta cầu nguyện với các ngài.
Thì tổ Trích Minh Rinpoche đó ở đây có nói câu là bổn chí ngài hiển lộ mà chẳng phải học. Thì như vậy đó là có thể nói hầu hết các vị thầy khác rất là lừng danh, nhưng mà các vị khác đều phải học nhiều và học kỹ trong cuộc đời của các ngài. Thì có thể nói tổ Trích Minh Rinpoche đời trước, những đời trước ngài cũng học nhiều vân vân, và nhưng mà trí tuệ của ngài do cái sự tu tập mà ra. Nên thực sự mà chúng ta đó, nếu chúng ta tu đúng cách thì chúng ta cũng sẽ rất là thông minh vân vân. Nhưng mà và chúng ta cũng không có chịu học nhiều, mà cũng không chịu học kỹ, mà cũng chẳng tu nhiều, thành ra tâm trí chúng ta nó cứ mê mờ. Nếu chúng ta mà tu nhiều thì thầy nói là tâm chúng ta sẽ sáng suốt vân vân, và chúng ta sẽ thông về mọi vấn đề. Thí dụ như vào luật nhân quả, chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết rất rõ ràng nếu chúng ta tu hành nghiêm cẩn. Thì ngày tổ Trích Minh Rinpoche đó, tức là có thể nói là khai mật tạng đại pháp vương Trích Minh Rinpoche đó, ngài là một vị tu hành rất nghiêm cẩn và tinh tấn. Ngài cũng đã tu ở những cái vùng như là những địa danh như thầy vừa nhắc, đó là phần Samye, Chimphu, và ngài cũng tu ở cái nơi gọi là Rang Chung. Thì ngài tu hành ở những nơi này, và cái sự hiểu biết của ngài hay là cái trí tuệ ngài nó hiển lộ, và ngài trở thành một cái vị rất là thông tuệ mà chẳng phải cần học nhiều vân vân. Thì vậy nhờ cái sự tu hành đó, ngài tinh thông cả giáo pháp bên hiển lẫn mật. Thông thường đó người ta chỉ có thông một ngành, ví dụ hiển hay mật, bởi vì hai này nó có nhiều cái phải học và phân biệt. Nhưng mà nhờ tu hành thì ra tổ Trích Minh Rinpoche tinh thông cả hiển lẫn mật, và ngài đã trước tác để viết nhiều cái bộ luận rất rõ ràng và ý nghĩa rất thâm sâu. Thì như vậy là nhờ tu hành và hiển lộ cái bổn trí hay trí, thì ngài trở thành vị thầy của giáo pháp đại viên mãn, và ngài đã thành lập cái dòng pháp Longchen Thích, hay là dòng chân như tâm yếu mà chúng ta đang học đây. Và ở đây cái câu kệ cuối cùng viết là mặt trời giáo pháp chân như quang minh. Thì chân như chính là tên của tổ Long Chenpa nếu dịch ra tiếng Việt. Thì tức là, và quang minh đây đó là nói về cái tuệ quang của tự tánh. Thành ra đây cũng có thể gọi là quang minh, đôi khi gọi là đại viên mãn nó gọi là quang minh thừa, hay là giáo pháp quang minh. Thì như vậy là ở đây nói là mặt trời giáo pháp chân như quang minh, ý là ngài đã khai sáng ra hay là thành lập cái dòng pháp chân như tâm yếu, hay là long training tích. Like the teaching composed by Jigme Lingpa called Yishi Lama. Very important text, commentary. And this is very popular and very important commentary that everyone in the Nyingma tradition tries to receive these teachings and to practice accordingly. And we have like meditation centers. Recently, I built some meditation centers in the monastery, and we have a 2-year program for the Yishi Lama practice, and this is very common way in all the Nyingma traditions in Tibet, and like Yishi Lama is so important and so clear and so completed
teaching that one can really accomplish the enlightenment through these teachings if one practices diligently. So therefore, we are able to, luckily, we are able to establish these meditation centers, and we every 2 years then take turns, change different people. And yesterday we started a new meditators or new practitioners to study meditations for the 2-year program. And there are more than 103 people for this year, together monks and yogis and nuns. So why I explain this is we are not only saying the teachings are important and how important it is, but we are actually practicing, and we are dedicated. We dedicate our life, try to dedicate our lives to this practice, and try to accomplish something, and try to at least recognize the nature of the mind, and try to cut down many thoughts, emotion thoughts, and liberate our thoughts through these instructions. Thì một trong những bộ luận mà rất quan trọng mà tổ Trích Minh Rinpoche đã viết đó là bộ Yesilama, tức là bổn sư, đại khái là bổn sư trí tuệ, hay là chữ Yeshe này đó, nó có nghĩa là bổn trí, nó khác với chữ trí tuệ. Như vậy là nói là Lama đây tức là bổn sư, thì bổn sư đại khái có thể dịch tắt là bổn sư trí. Thì đây là một bộ luận rất là quan trọng, và cái bộ luận này rất phổ biến trong cái dòng cổ mật, và và tất cả những hành giả dòng cổ mật đó thì đều như là cầu cái pháp này để hiểu pháp, để học pháp này và tu tập. Như vậy thầy cũng đã xây một cái nơi để tu hành nhập thất cho một khóa 2 năm vân vân, để tu tập cái bộ Yesilama này. Thì như vậy có thể nói là dòng cổ mật ai cũng nghĩa là cầu cái pháp này. Và trong cái bộ luận Yesilama đó thì tổ Trích Minh Rinpoche viết đó, thì nó rất là rõ ràng, rất đầy đủ và ý nghĩa rất là thâm sâu. Thì như vậy nếu mà thầy nói nếu mà ai học cái pháp này tu hành tinh tấn thì sẽ thành tựu. Thì có thể nói một cái điều rất may, rất là có phước là tu viện đã thành lập được cái tu viện với cái chương trình tu tập 2 năm cái bộ Yesilama này. Thì hôm qua đó là vừa mới chấm dứt một cái khóa 2 năm và đã coi như là đại khái khai mạc một cái khóa tu mới 2 năm cho khoảng 103 các vị tăng ni và yogi để tham dự cái khóa 2 năm kế tiếp. Vì vậy sở dĩ thầy nhắc cái điều này đó, kể cái chuyện này ra là vì đây là cái pháp rất là quan trọng, và có những người đã dành cả đời để để tu tập cái pháp này để giác ngộ được cái giác ngánh. Và trong khi tu tập là các vị tức là cố gắng giảm bớt những phiền não bám chấp vân vân để có thể thành tựu mà giác ngộ được cái giác ngánh. Giác ngánh. Dạ. Okay. So this teaching
based on the teachings of Longchen Ramjen, like 7 treasuries and the 4 branches of heart essence, Dzogchen cycle, Dzogchen teachings composed by Longchen Ramjen. And so this teaching called Yishi Lama benefits so many people. Really, became a very, very, very beneficial text or teaching. So therefore, Jigme Lemba, we can say he was a great son, like the son of the teaching of the vast expanses of luminosity. And I think since we have karma and connection to these teachings, at least we have the opportunity to hear the name of these masters, and at least we sort of accept these teachings. Why I say that? Because not many people have that kind of karma. Many people do not really have any sort of feeling when they hear these teachings, and when they read these teachings, they don't have any sort of anything in the mind. Maybe in fact some people think this is nothing, or this is maybe not correct or something, but at least we accept, and we somehow we lack the teachings. This is I think a great merit for us, and because of that connection, there is a way that we may accomplish something through these teachings if we try to study and try to practice. And at least many monasteries in Tibet, and including our own monastery, Longmen Monastery, everyone tries, especially those monks like my age. There, because we have seen almost everything in this world, and we at least see many things, hear many things, and understand many things. And now I think we think the most important thing is to practice and to really make some changes with ourselves, our minds. And sometimes, not only sometimes, but all the texts, right? All the Dharma texts saying meaningless of everything. Everything has no meaning. Life has no meaning. Sometimes we don't understand this, really. We don't, in fact, we don't understand this meaning. But when you, into it sincerely, then you may feel, you may understand. So therefore, I hope that everyone tries to be in the Dharma world, to be there with your body, speech, and mind together in that realm, in that society. Right now, we just say Dharma is good, practice is good, but we are not really into there. We still in the samsaric cycle, samsara's beauty, beautiful samsara here. So we are not really into the Dharma yet. But when
if you are into the Dharma, you see everything differently. You feel everything differently. So that's, of course, we talk about those things in deep ways and more clearly in the next chapters. But this is what I think right now. Thì cái bộ Geshe Lama đó, hay là Đức Bổn Sư Trí Tuệ đó, là cái bộ luận mà căn cứ trên giáo pháp hay những bộ luận dạy của của ngài Longchenpa hay Longchen Ropjam, thì căn cứ trên cái giáo pháp mà những cái bộ mà ngài Longchenpa đã viết, tức là bộ Thất Bảo Tạng, tức là 7 cuốn sách nên tôi gọi là Thất Bảo Tạng. Thì như vậy nó có thể nói là khi mà trước tác cái bộ Geshe Lama này đó, là ngài Jigme Milenpa đã làm lợi ích cho rất nhiều người tu, rất nhiều hành giả, thành ra mới gọi ngài Jigme Milenpa là mặt trời của giáo pháp Chinh Như Quang Minh, hay là giáo pháp mà của ngài Longchenpa. Và Quang Minh đó, tức là một cái chữ khác để gọi pháp đại viên mãn, vâng. Thì quang minh đây tức là ý nói là cái ánh sáng của tự tánh, vân vân. Thì chúng ta là những người rất có phước duyên với cái dòng pháp này, bởi vì chúng ta được nghe tên các vị tổ, được nghe nhắc, được giảng dạy về nhắc những cái bộ luận này, bộ luận của các vị tổ về những cái pháp giải thoát này. Thì như vậy là và chúng ta nghe và chúng ta chấp nhận dễ dàng. Và không phải ai cũng có cái duyên mà được nghe nhắc về những giáo pháp này, bởi vì có những người nghe họ chẳng thấy cảm xúc gì hết, chẳng thấy rung động gì, vân vân, và họ rất là thờ ơ lãnh đạm, và đôi khi họ cũng không tin những cái pháp này là đúng, pháp đúng đắn. Thì chúng ta là những người đã nghe, tức là có duyên, và chúng ta là cái người mà thật sự là có phước, nhưng mà mới nghe được nhắc đến những cái giáo pháp này. Nhưng mà nếu chúng ta nghe rồi và chúng ta phát tâm cầu học để tu tập cái giáo pháp này, thì thầy nói là càng hay hơn nữa. Thì như vậy bên tu viện đó cũng có nhiều vị tăng tuổi thì cũng ngang với thầy, nhưng mà họ cũng nghe học pháp, hiểu nhiều pháp, nhưng mà thầy nói quan trọng nhất là vẫn là áp dụng để tu hành, tu tập. Vì vậy trong có thể nói là tất cả những kinh luận của Phật giáo đó cũng đều nói là mọi chuyện trên đời này hay chuyện nó chẳng có gì quan trọng hết. Thì cái câu này đó có khi chúng ta nghe mà không hiểu, nhưng mà nếu mà chúng ta thành tâm, tức là với cái tâm chân thật mà đến với Phật pháp, dấn thân vào Phật pháp, thì chúng ta sẽ hiểu cái câu đó như thế nào. Còn bây giờ đó thì chúng ta cũng học pháp vân vân, nhưng mà chúng ta vướng vào chuyện đời nhiều, rồi chúng ta nói là cũng nghe Phật pháp, chúng nói Phật pháp là tốt, là thế này nọ, nhưng mà thực sự chúng ta vẫn vướng vào chuyện đời, vướng vào những cái chuyện trong luân hồi. Thì như vậy thực sự là chúng ta chưa có dấn thân vào cái việc tu hành Phật pháp. Về cái việc này, vướng vào chuyện đời vân vân, là thầy sẽ giảng rõ trong cái đoạn hay cái chương kế tiếp. Thì bây giờ thầy nghĩ như vậy đó, tức là nếu chúng ta nghe pháp thì chúng ta đến phát tâm cầu pháp và để tu hành. Thì đó là thầy nghĩ như vậy, và thầy sẽ giảng về cái chuyện vướng vào chuyện đời như nào vào cái chương sau. And then paying homage to Pater Rinpoche. After Jigme Lingpa, there are some other very important lineage holders. But we mentioned Pater Rinpoche specifically because this small book is a small explanation on the book of Pater Rinpoche. And Pater Rinpoche was very
important Lama too in this tradition. And also, he was very accomplished great master. So therefore, we call him like a Vajradhara patron. I offer reverential homage to Vajradhara patron. Vajradhara is the highest Buddha in the Buddha realm. And we see this is a common way of calling our own guru, important gurus. We see them same as Vajradhara because the guru, the qualified the guru can give us the result or the wisdom of Vajradhara. And as a Dharma practitioner, the life of Dharma practitioner, the highest or the important or the highest person in the Dharma practitioner's life is a guru. So therefore, we try to have the vision, the pure view on the gurus, seeing the guru as Vajradhara. So therefore, it's a very common way of calling the guru Vajradhara such and such, Vajradhara, who, whom, whatever. So I call Pater Rinpoche Vajradhara Pater Rinpoche. And Pater Rinpoche disciplined life followed the example of Lord Milarepa. Means basically Pater Rinpoche was very simple. We can say simple life like Milarepa, and he gave up many things, worldly stuff, and dedicated his life for Dharma. Not like high lamas, very busy and many things that keep them very busy and many things that they cannot give up. But Pater Rinpoche was not like that. He was able to give everything behind and be in simple life like Milarepa. And Pater Rinpoche analyzes delight in the ocean of Manjushri's intelligence. Pater Rinpoche is a very famous scholar, very famous. Famous for being very intelligent person in Tibet. Not only being famous for simple life like Milarepa, but very famous for his knowledge, like Manjushri, because his teachings are very important also, and many people in Tibet. I think many people from other traditions, like Kagyupa, like Sakyapa, and Nyingma, of course. And many people study the book of the word of my perfect teacher. And the word of my perfect teacher, that text, that teachings benefit really many people.
And so that book is very, very useful and very beneficial. And what Rinpoche, who cast extends behind him as being no other than a dream. Because his view, he has such a great view, very pure view, very high view, so that he sees everything is like a dream. It means that he has no attachment in his mind to anything. Therefore, he sees everything like a dream, and he was able to give everything, give up, because he has no attachment to these things. Thì kế tiếp đó là cái đoạn kệ, tức là nói con cúng lạy Đức Kim Cang Trì Pautru. Thì tổ Pautru là một cái vị tổ rất quan trọng sau tổ Trinh Rinpoche. Thì trong cái bộ luận lược giảng mà thầy viết này đó, thầy cũng nói là tổ Pautru Rinpoche là một vị rất là quan trọng, và ngài là một vị đại hành giả, là thành tựu rất là cao. Thì thành tựu cái quả vị tối thắng trong cõi Phật thì gọi là thành tựu quả vị Kim Cang Trì. Thì có thể nói ở đây quả vị Phật, quả vị cao nhất trong cõi Phật. Thì đây cũng là cái cách mà những hành giả họ tán thán và họ gọi guru hay đức bổn sư của họ là Đức Phật Kim Cang Trì. Ví dụ như chúng ta cũng có thể coi ra như Kim Cang Trì. Thì như vậy nói về Kim Cang Trì tức là gì? Là có đủ mọi đức để mà truyền những cái pháp thù thắng cho chúng ta, vân vân. Thì hành giả trong đời đó thì thông thường đó là chúng ta phải tập nhìn cho thấy đức bổn sư của mình với một cái tri kiến thanh tịnh rõ ràng, và lý do đó chúng ta gọi guru hay đức bổn sư của mình là Kim Cang Trì, đó là giữ cái tri kiến thanh tịnh. Thì như vậy thầy đó là người mà cũng thấy tổ Pautru Rinpoche như vậy, thành ra thầy gọi ngài là Kim Cang Trì. Và bởi vì tổ Pautru đã noi gương những vị tổ ngày xưa tu hành, ví dụ tổ Mila Rinpoche vân vân, và các ngài đã từ bỏ chuyện đời, chuyện thế gian để tinh tấn tu hành tu tập và đắc cái quả vị rất cao. Thì không giống các ngài này, không giống như một số cái vị mà Lama cao cấp thời nay, tức là các vị đó nhiều khi bận rộn chuyện đời, hay là chuyện này chuyện kia, chứ không có từ bỏ hết mọi chuyện đời như là ngài Pautru hay là tổ Mila Rinpoche vân vân. Thì ở đây đó là nói gương tổ Mila cả đời trì giới như vậy, và ngài hoan hỷ tư duy văn thù hệ hại. Thì như vậy là ở đây nói tổ Pautru đó là tư duy tu hành và đắc được cái biển trí tuệ của Đức Văn Thù. Và tổ Pautru cũng là một cái vị luận sư rất là nổi tiếng, rất là thông tuệ. Thành ra ngài đã viết những cái bộ sách mà chúng ta đã nghe qua rất là nổi tiếng, đó là cái cuốn mà Việt Nam dịch lời vàng của thầy tôi đó, hay là nếu mà dịch chính xác cái tựa tức là lời dạy khẩu truyền của Đức Bổn Sư Phổ Hiền vân vân. Vì vậy là ngài đã tu hành và ngài rất thông tuệ và sống rất giản dị, tu hành để đắc cái trí tuệ giống như Đức Văn Thù vân vân. Thì như vậy ngay cái cuốn lời vàng thầy tôi đó, hay cái bộ luận giải này mà hôm nay thầy giảng chính là tóm tắt lại cái bộ luận mà lời vàng thầy tôi của ngài Pautru. Và ngay cả những hành giả dòng Kagyu, tức là mũ đen, dòng Sakya hay dòng đương nhiên là dòng cổ mật, đều là học cái bộ luận này của tổ Pautru. Thành ra bộ này đó là rất lợi ích cho nhiều người tu và rất hữu ích cho những người mà học hay là người tu. Thành ra nhờ tu học những cái bộ này hay những cái giáo lý này mà chúng ta có thể là thấy được cái tri kiến
nào đó mà chúng ta có thể coi cái trần cảnh này giống như mộng huyễn. Thì như vậy là đây là cái bộ luận mà trình bày cái chi kiến rất là rõ ràng, rất là cao thâm. Và nhờ cái chi kiến này chúng ta mới có thể thấy được cái trần cảnh này giống như mộng huyễn, thì là chúng ta có thể từ bỏ cái bám chấp mà sau lưng giống như giấc mộng huyễn. Đó. Yeah, so it's not just to try to praise him, Hungkar Rinpoche, but he was really a great Dharma practitioner. Not only a great scholar, but great Dharma practitioner. That's different. Of course, everyone probably know, but many people do not really know. They think someone who has knowledge on the Dharma texts and then think that's great. But it doesn't mean that they're able to give up everything. They have only knowledge. So they have beautiful mouth, sharp mouth, but sometimes nasty minds. But Hungkar Rinpoche has a sharp mouth. Everyone scared. Everyone was scared about Hungkar Rinpoche and his mouth. And he had a very sharp mouth, and he was a very direct person. And there was no hesitate for him to point at anyone's fault. So therefore, I think everyone is afraid of him. But his mind was really pure, and no attachment. Therefore, he who cast existence behind him, everything, every existence, he can give up, or he can throw them away. So it's very what's a special story of him. And then yeah, maybe you translate that. Thì không phải là thầy viết những lời tán thán này giống như là cố gắng viết để tán thán vậy thôi, nhưng mà thực sự là thầy thấy Tổ Dorje Rinpoche là một cái vị luận sư thực sự thông tuệ và là một đại hành giả tu hành. Nhưng mà có những người tu họ không phải chỉ có hiểu biết kinh sách thôi, vân vân, hay giáo lý, mà thực sự cái quan trọng đây là Ngài đã nêu cái gương, Ngài dám từ bỏ những chuyện đời, trần cảnh, vân vân. Thì chúng ta thấy là ngoài đời, ví dụ có những người rất là miệng lưỡi, rất là lanh lợi thế này thế kia, và đôi khi họ cũng đọc kinh sách rồi họ cũng giảng luận này nọ, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng là những vị đó có dám từ bỏ chuyện đời hay không, như Tổ Dorje, thì đó là một điều quan trọng. Còn Tổ Dorje là một vị mà rất là thực, tức là Ngài có tu hành, Ngài có dám từ bỏ chuyện đời, và Ngài có trí tuệ. Nhưng mà cái lời nói của Ngài rất sắc bén, không phải sắc bén giống như những người chỉ có nói hay thôi, nhưng mà thực sự không có làm được gì, hay là không có cái sự hiểu biết hay thực chứng. Thành ra Tổ Dorje Rinpoche rất là lời nói rất sắc bén, và người ta thời đó rất là sợ Ngài, bởi vì khi gặp Ngài đó, nội với cái tâm không bám chấp của Ngài, chuyện tu chứng của Ngài, rồi thành ra Ngài rất là thẳng tính. Ngài có thể nói trực tiếp, người ta nghe, những người mà đại khái giả dối thì rất sợ Ngài. Đó thì về cái mặt này đó thì có rất nhiều cái giai thoại về Tổ Dorje Rinpoche. I bow down with
reverence to Organ Kusum Liangba. Organ Kusum Liangba. Everyone knows. And Lama Sang. And Lama Sang's story, some of his stories are very special, amazing. And who was clearly praised in prophecies by many great beings. Great beings means great lamas who has wisdom to see through, to see future. And so those great beings prophesied Lama Sang a lot, and whose emanation, he was, and what kind of treasures he discovered, and what kind of things that can benefit the people and the Dharma. Everything, maybe not everything, but many important activities that Lama Sang did in his life was mentioned in different prophecies by different Vajra masters. I think now most of you probably know these stories, and because there are some translations, right? English version and probably Vietnamese version, about Lama Sang's biography. So probably everyone knows about this important history of Lama Sang, and who was the secret illusory manifestation of Vajrapani. Secret or illusory manifestation. Sometimes we think illusory is something wrong or something, but here basically means secret manifestation. Because illusory means like a dream, things that doesn't have a real essence. Means it's not like true what we see. The nature of that thing and what we see are different. Sometimes we see everything. Everything is being like very confirmed and very firm and very strong and very real, but they actually know. Something like that. So, but basically here, what it means, Vajrapani. Lama Sang was Vajrapani's emanation, an emanation of Vajrapani, and who opened a treasury of thermas in accord with the commands of Masambhava. So, because of Padmasambhava's blessing and his compassion, Lama Sang returned to this earth as Lama Sang, and to take care of what he should take care of. And according with the commands of Padmasambhava, Lama Sang did not come, without any power or freedom, but he came freely as his wish,
to this world. As we are, no, we came here because of our karma and ignorance and negativities. But Lama Sang came here because of his aspiration and because of his his power, that he came here on a purpose. That's the differences between Lama Sang taking birth here and we are here. Cái đoạn kể kế tiếp là nói con đảnh lễ ngồi yên Kusum Rinpa thì tức là Lama Sang đó, thì ở đây các đạo hữu cũng đều biết Lama Sang hay là ngồi yên Kusum Rinpa là ai rồi. Thì như vậy là Lama Sang đó là cái sự ra đời của Lama Sang đã được rất là nhiều vị tiên tri và đã nói về tiên tri về cái cuộc đời rất là đặc biệt, rất là thần kỳ của Lama Sang. Thì các vị mà thầy hay các vị tổ mà do tu hành nên các ngài có trí tuệ thấy được tương lai, thành ra các ngài đã tiên tri về cuộc đời của Lama Sang và nói là Lama Sang ra đời là một hóa thân. Ở đây thầy nói không dùng cái chữ hóa thân thường mà thầy nói là huyễn hóa thân, tức là ra đời để khai truyền những cái phục điển của tổ Lê Sen và làm lợi ích cho chúng sinh, cho Phật pháp. Thì ngài ra đời không phải tất cả những công hạnh của ngài đều nghĩa là lợi ích, nhưng mà đều chung chung đó là rất nhiều công hạnh của Lama Sang khi mà ngài thực hiện đó, khi mà ra đời đó, khi hóa thân lại đã được các vị thầy, các vị tổ khác tán thán vân vân, tiên tri, và ngài đã thực hiện rất là nhiều công hạnh. Và tiểu sử Lama Sang thì bây giờ cũng chúng ta có thể tìm ra bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Thì vậy nói tóm lại là cuộc đời của Lama Sang hay là cái sự ra đời của ngài đó rất là quan trọng, vân vân. Thì đây là cái huyễn hóa thân của Đức Kim Cang Thủ. Khi mà nói huyễn hóa thân đó, thì tức là không có thực chất như vậy. Thì nhiều người nghe mà nói huyễn hóa thân thì rất là hoang mang, tại chúng ta quen thấy như vậy và chấp như vậy rồi. Thì nói huyễn hóa thân thì tức là gì? Thấy vậy nhưng mà nhiều khi nó không phải vậy, bởi vì nó không có thực chất như cái tâm phàm người ta nghĩ. Như vậy là ở đây cũng nói là Lama Sang đó là hóa thân bí mật của Kim Cang Thủ, bởi vì Kim Cang Thủ gọi là bí mật tiết chủ, tức là nắm giữ pháp bí mật ở trên trái đất này. Nhưng mà Lama Sang chính là huyễn hóa thân của Đức Kim Cang Thủ, và có thể nói là người ra đời để khai truyền những cái những cái phục điển là được cất giấu lại, phục điển để làm lợi ích cho cái cõi này, cho chúng sinh nữa này và cho Phật pháp. Thì có thể nói là do cái lòng từ bi, cái sự gia trì của ngài Thiêu Sen, thành ra Lama Sang mới hóa thân ra đời. Và cũng có thể nói là một cách khác là Lama Sang không phải là tự nhiên muốn ra đời hay là thế này thế kia, tại vân vân, hay là đại khái muốn làm gì làm, nhưng mà Lama Sang ra đời là do cái hạnh nguyện, do cái nguyện của Lama Sang. Thành ra khi ngài ra đời đó, ngài sẽ hoàn thành những cái công hạnh cần thiết để làm lợi ích cho chúng sinh, mà như vậy cũng hợp với ý của Đức Liên Sen. Thì nơi nói là khai phục tạng theo lệnh Đức Liên Hoa Sen, cái câu cuối cùng đó. Thì như vậy cái sự ra đời của Lama Sang đó nó khác với cái sự ra đời của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong cõi người này vì nghiệp của chúng ta và vì cái sự vô minh, thành ra chúng ta ra đời như vậy. Còn Lama Sang là hóa thân là do nguyện của ngài, do cái lực của ngài, và ngài ra đời có cái mục đích để làm lợi ích cho chúng sinh, làm lợi ích cho Phật pháp, vân vân. Nó khác với cái sự ra đời của chúng sinh giống như bình thường như chúng ta. By the way,
recently we established Thangkas of Lama Sang's life, and we are going to publish that Thangka or picture biography of Lama Sang. There are 50-some different drawings, different pictures that symbolize important Lama Sang's activities. And we are publishing this book with Tibetan explanation in Tibetan, English, and Chinese. And I think this book will also give you some ideas, and maybe you understand even more, or at least you will get some new new ways of understanding of Lama Sang's the meaning of Lama Sang's life. That's just a piece of information for you. Thì gần đây đó, tu viện đã hoàn tất cái cuốn tiểu sử của Lama Sang, hay là cái câu chuyện đời của Lama Sang, và kèm theo là khoảng 50 cái bức hình hay bức tranh nói về công hạnh của Lama Sang. Thì như vậy nếu mà cái này đã sẽ được hoàn tất bằng tiếng Tạng, tiếng Hán vân vân, hay có thể tiếng Anh nữa. Như vậy ở đây nếu mà chúng ta học này sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn cái cuộc đời của Lama Sang theo một cái cách nhìn mới, cách nhìn khác. Như vậy đó là thầy thông báo cái việc này để chúng ta có thể tương lai sẽ hiểu rõ thêm cái cuộc đời của Lama Sang như thế nào. Những công hạnh của Lama Sang đã hoàn tất. I will never forget the kindness of the Vyadaras of the three lineages, who drank each Vajra word as if it were nectar. Of course, the lineage holders, they have a special way of receiving the teachings and receiving the blessing from lineage holders. And like Guru Rinpoche. Guru Rinpoche was an emanation of Amitabha, and he was able to understand everything on his own. It seems he doesn't have to study things from others, but because of lineage is very important. If there is no lineage in between, then that's not a completed teaching, or not a completed tradition. So therefore, Guru Rinpoche also went to like Hungkar Dorje, Jampal Shinyen, Shuru Sangha, and many other Vyadaras and Buddhas and Bodhisattvas, and he received many teachings from them. So it's like who drank each Vajra word. Vajra word means in the lineage, in the teachings, that they teach things, especially
related to Dzogpa Chenpo, Longchen Nyang Thức. These are not ordinary words, but like a word like a nectar, a word like a vajra, not easy to break. No other reasons can break this word or the meaning of the word. And the word is this word as a nectar, because if you take this word into your heart, you can heal your problem, your ignorance, your disease, your ignorance disease. So therefore, who drink each Vajra word as if it were nectar, accomplished through profound practice the meaning of each instruction, and reached the highest of the final accomplishment of the true benefits. And these masters, because they studied very well and they took the teachings seriously, they took the each word in this teachings like a nectar. So they become a very high being. They accomplished such great result, and they got a lot of beneficial from the teachings, that they can benefit not only oneself but others. So two benefits: first, benefit oneself, and second, benefit others. Đoạn kệ kế tiếp đó là nói: con chẳng quên tam chủng trì minh từ ái, uống từ chữ kim cang như uống cam lồ, chứng nghĩa từng lời dạy như tu thâm pháp, rồi thành quả rốt ráo lợi mình lợi tha. Thì đây rất là thầy nói là thầy mà chẳng có quên tam chủng trì minh. Tam chủng tức là viết tắt của chữ ba dòng truyền thừa đó, gọi là chủng. Thì ở đây tam chủng trì minh từ ái đó là trong vấn đề mà chúng ta tu hành thì những vị tổ của các dòng truyền thừa hay đứng đầu của dòng truyền thừa rất là quan trọng. Thí dụ như Tôn sư Liên Hoa Sen, đó là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Thì những vị này đó là các ngài đã tự giác ngộ và đã hiểu pháp vân vân rồi, chứ các ngài không phải học từ ai mà ra. Thì như vậy đó là, và các ngài đã truyền những cái pháp này và nó ra những dòng truyền thừa. Thì những dòng truyền thừa mà những vị tổ đứng đầu nó rất là quan trọng, bởi vì nếu không có các vị đó thì chúng ta sẽ không có đầy đủ pháp vân vân. Như vậy là để cho chúng ta tu tập để giải thoát. Thì như vậy là đây đó là có cái sự gia trì khi mà chúng ta học những cái pháp này, chúng ta được nhận những giáo pháp này, thì những giáo pháp này đó là có những cái ý nghĩa rất thâm sâu vân vân, và cái pháp đem cho chúng ta cái sự giải thoát, sự thành tựu. Thành ra khi học pháp này đó, thầy ví là giống như là thầy uống từng chữ từng lời, giống như là từng chữ kim cang, giống như uống nước cam lồ. Tại sao là nói là chữ kim cang? Bởi vì trong những cái pháp này, từ những lời nói, những cái ngôn từ về ý nghĩa thì nó rất là thâm sâu, rất là có ý nghĩa. Và nếu mà chúng ta lãnh hội những cái lời pháp này và chúng ta để nó thấm vào trong tâm chúng ta đó, thì chúng ta tu hành, chúng ta sẽ trị những cái bệnh, những cái tâm bệnh của mình. Chúng ta sẽ trị được những cái vô minh, những phiền não vân vân. Thành ra vì cái ý nghĩa đó mới gọi là từng chữ kim cang. Và những cái giáo pháp này, những cái chữ kim cang ví như là nước cam lồ,
Bởi vì nhờ những pháp này chúng ta tu hành, chúng ta sẽ chứng được hay là đạt được những cái thành tựu rất là thâm sâu, hay là những cái quả vị rất là cao. Thành ra trong các vị tổ đời xưa đó, các ngài cũng là học những cái pháp này và các ngài đón nhận rất là nghiêm cẩn, rồi giống như nước Cam Lồ, rồi các vị tu hành rồi đắc những quả vị rất cao, thành những vị thượng sĩ, những vị thượng sư vân vân. Và những cái giáo pháp này nó làm lợi ích cho bản thân của những người tu hành và làm lợi ích cho chúng sinh. Thành ra trong cái câu kệ cuối đó nói là rồi thành quả rốt ráo, lợi mình lợi tha, tức là tự lợi và lợi tha. Đó là những cái giáo pháp những vị tổ truyền lại được. Give me your permission to read with a pure mind. So usually the tradition for the homage to the lineage masters is to, of course, to pay their kindness, to repay, to remember their kindness, and to be able to do whatever one is doing without any obstacles. For example, if I'm trying to read this book, if I don't pray to the lineage holders, then I may face difficulties or obstacles, may not be able to finish the work, the job. So therefore, it's a tradition. The tradition in Tibet, I think in Buddhist tradition probably, the reason for writers to pay homage is to complete the work without any obstacles and to become beneficial the work. And through the ordinary merit I have accumulated over kalpas, a little of the stages of the path of the profound Dharma, which is difficult to have the opportunity to hear, contemplate, and experience. If one doesn't have a great and special merit, one doesn't have the opportunity to meet this kind of deep and profound teachings, not able to meet this this kind of very profound teachings, even though with like ordinary merit, who accumulated over kalpas. So it means that one has to have a special and deep and pure merit to meet this kind of this teachings, profound teachings, profound Dharma. So if one doesn't have a special, very profound karma, it's very difficult to have the opportunity to hear and to think and to get blessing from that. Thì cái đoạn kể kế tiếp đó nói do công đức mà bình thường tích lũy nhiều kiếp, xin cho con được viết với tâm thanh tịnh. Cái đoạn kể này đó thì thầy nói là
thầy ở đây thầy giống như là thầy xin phép các vị tổ để cho thầy được viết cái bộ luận này với cái tâm thanh tịnh, vân vân. Và thầy viết cái bộ luận này cũng giống như một cách đền đáp cái lòng từ bi, cái lòng tốt tử tế của tất cả các vị thầy tổ đã truyền pháp, vân vân, cho ngài mà viết để cho thầy không có gặp chướng ngại. Bởi vì nếu thầy không có cầu nguyện như vậy, có khi thầy viết sẽ gặp nhiều chướng ngại mà có thể là chưa chắc đã hoàn tất được. Thì như vậy theo truyền thống của Tây Tạng, và thầy nghĩ là cả truyền thống của Phật giáo nữa, khi các vị luận sư mà trước tác hay viết những bộ luận giảng gì vân vân đó, hay tạo những bộ luận, thì đều có truyền thống là cầu nguyện với các vị thầy vị tổ vân vân để hơn nữa. Và dù là cầu nguyện như vậy rồi thì cái người viết luận vân vân cũng phải do công đức đã tích lũy nhiều kiếp. Thì nói cái công đức này đó, nó không phải là cái công đức bình thường hay là những cái phước bình thường như chúng ta tạo, mà những công đức rất là thù thắng, rất đặc biệt, thành ra của nhiều kiếp mới có thể tạo những bộ luận hay trước tác những bộ luận như thế này. Và đây là cái pháp mà rất là hiếm có, ngay cả chúng ta là cái người bình thường khi mà được nghe cái pháp này, được học những pháp này đó, thì cũng là công đức mà tích lũy nhiều kiếp, chứ không phải là tự nhiên khơi khơi cái gặp. Thì đây là cái pháp mà chúng ta được học, chúng ta văn tư tu, thì chúng ta phải có công đức, rồi chúng ta sẽ gặp những cái pháp cao thâm như này. Thì như vậy đó là thầy nói không phải phước bình thường mà cho cái người mà được gặp cái pháp này để học, để tu. Thì như vậy là đối với những vị mà viết những cái luận như này đó, thì phải là cái công đức thù thắng hơn bình thường nữa. Như vậy, và cái pháp này nếu mà chúng ta không được gặp thì chúng ta sẽ không có cơ hội để văn tư tu hay là để áp dụng tu hành, và cũng không có cơ hội để nhận cái sự gia trì của những cái pháp cao thâm như thế này. So this verse basically means that to compose, to write this book has to have a permission from the Lama and from the great lineage lamas. So therefore, here requesting the great lamas to give the permission to read this book. So of course it's important to have a pure mind, but most important is to get the permission. Why? Because to read like this kind of book is not anyone can write, even though they have the knowledge. But it doesn't mean that they're they're qualified, or they have all the conditions to read that book. So therefore, permission given by one's guru and the lineage is very important in the tradition, in Tibetan tradition. I think it's in the Buddhist tradition as well. So here requesting all the lineage masters that mentioned above, and names that not included here, everyone requesting all the great beings here to give me the blessing, to give me the wisdom, to give me the permission to read this book, so that this book can benefit people. Thì căn bản là khi một vị nào viết một bộ luận hay tạo một cái bộ luận giảng này nọ đó, thì các ngài đều nghĩa là phải thỉnh các vị thầy tổ, các dòng pháp vân vân, cho phép mình viết cái bộ luận này. Thì dĩ nhiên là khi viết là phải có cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà lý do tại sao phải xin phép hay là phải thỉnh các vị thầy tổ giống như đồng ý cho viết luận,
Bởi vì thực sự mà nói về viết những cái bộ luận như này không phải ai cũng viết được. Có những người có thể rất là hiểu biết nhưng mà không viết được bởi vì không có hội đủ những cái nhân duyên cần thiết. Thì như vậy cũng phải có những cái nhân duyên thủ thắng mới viết được. Thì vậy truyền thống của Tây Tạng hay là Phật giáo vân vân, thì mỗi vị luận sư khi mà viết những bộ luận này đều cầu nguyện với các vị thầy, những vị tổ vĩ đại của những dòng pháp để xin gia trì cho viết cái bộ luận để đem lại lợi ích cho chúng sinh hay cho người tu. Okay, I think it's 2 hours. So we stop here. Everyone, hopefully, not sleeping and still awake. Rồi thì bây giờ chúng ta tạm ngừng đây, đã 2 tiếng rồi, thì thầy hy vọng là mọi người nghe pháp không có buồn ngủ hay ngủ gật vân vân. Dedication. So nam de tham sha zi ba nye thop ne nye be dar na pan she jang jirga na ji war lo chu so bin so le ro ro sho shang chu sem chu rimbo che mar ji bar na ji jer ji ba nyam bar me ba yang kong ni kong per war sho Zabdan jache yonzo tabi ta tusam gombi sarjane laudoni rimi jartan zanjan perala jinse rinza Hungkar Dorje sar Labcha chabi choda jabtan sur chabi gomshu alon chen jingme alon Dorje shanchang yeki dorje so ringzan chabi nam tor jinchonde Tsepso wantan lontar abgir monay All right. Take care, everyone. Yes. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. No problem. Everyone have a nice. Thank you, Rinpoche. Have a nice weekend. It's Sunday. All right. Bye bye. Thank you, Rinpoche. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Rinpoche. All right, Peter. Lên mặt khen. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Long life, Rinpoche. Yes. Louis. Just go. Thank you, Guru. Wow, very fast, Rinpoche. Oh, really? 2 hours? You're not Very sleeping? fast. I think only a half hour. Oh, Henry. Never enough. Oh, Japa Roma. Thank you, Rinpoche. You're with the Stuba. I love you so much. Thank you, Rinpoche. Your home, Rinpoche. That's your home. Okay. Our home. Thank you, Rinpoche. All right. Thank Come again. Bye bye. Cảm ơn chú Mai, cảm ơn cậu Đạt. Cảm ơn quý vị, chào hết cả nhà. Cảm ơn chị Cúc, cảm ơn chú Mai, cảm ơn Hoa, cảm ơn Đinh Đạt nhiều lắm, cảm ơn Hiếu Thiện. Em mua ai nhìn thấy tóc dài đẹp quá. Em Hoa trẻ là. Mama rồi để tóc hơi lão bà. Em là chả làm gì cả, cứ để đấy thôi.
ở tiểu bang chị là mùa đông trời mưa mỗi ngày nên lúc nào cũng bận. Em cô chả làm gì cả, dân kệ nó cứ dài. Chị Hương Thiện thấy em không? Thấy Tuấn này, Tuấn cả nhà nha. Tuấn lúc này khác chào nha. tất cả. Khác hả? Chào chị Cúc. Chào em. Cô Hương. Chào Hương Hiển. Dạ chào chị. Xin chào mọi người.